यो भिडियोमा बायोलोजी रिलेटेड केही इम्पोर्टेन्ट MCQ'sहरु डिल गरिएको छ जो ओभरअल क्र्याश कोर्सबाट लिएको छ। यसमा सबै टपिकहरु छ। कम्बाइन्डली 200 क्वेशनहरु डिल गरिएको छ यो भिडियोमा लास्टसम्म। सो फर्स्ट क्वेशन इज व्हिच अफ द फलोइङ अर्गानिजम क्यान बी फाउन्ड इन एक्सट्रिम सलाइन कन्डिसन। यो अत्याधिक प्रतिकूल अवस्थामा पनि कुन जीव पाइन्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ। अप्सन 1 यू ब्याक्टेरिया, अप्सन 2 आर्कियोब्याक्टेरिया, अप्सन 3 साइनोब्याक्टेरिया एन्ड अप्सन 4 माइकोब्याक्टेरिया। सो ब्याक्टेरिया एउटा यस्तो जीव हो जो एक्सट्रिम क्लाइमेटिक कन्डिसनहरुमा पाउँछ, जो एकदम कम टेम्परेचर र एकदम बढी टेम्परेचरमा पनि सर्भाइभ गर्न सक्छ। यो अप्सनहरु अनुसार यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन 2 आर्कियोब्याक्टेरिया एक्सट्रिम सलाइन कन्डिसनमा पनि पाउँछ। नेक्स्ट क्वेशन छ लिनियस युज्ड व्हिच किङडम अफ क्लासिफिकेसन। लिनियसले कुन प्रकारको क्लासिफिकेसन चुज गरेको थियो अथवा युज गरेको थियो। अप्सन 1 आर्टिफिशियल सिस्टम, अप्सन 2 नेचुरल सिस्टम, अप्सन 3 फाइलोजेनेटिक सिस्टम एन्ड अप्सन 4 एसेक्सुअल सिस्टम। लिनियसले चुज गरेको सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन हो। सो करेक्ट आन्सर इज अप्सन 1 आर्टिफिशियल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेशन छ स्मलेस्ट ट्याक्सन अफ क्लासिफिकेसन इज। क्लासिफिकेसनको सबभन्दा सानो ट्याक्सन कुन हो भनेर सोधिएको छ। अब ट्याक्सोनोमिकल हायरार्की हुन्छ, त्यो हायरार्कीमा सबभन्दा ठुलो किङडम हुन्छ एन्ड सबभन्दा सानो स्पिसिज हुन्छ। सो करेक्ट आन्सर इज अप्सन 4 स्पिसिज। नेक्स्ट क्वेशन In which of the following kingdom are archaea and nitrogen fixing organism classified? कुन किङडममा आर्कियाहरु र नाइट्रोजन फिक्सिङ अर्गानिजमहरु, नाइट्रोजन फिक्स गर्ने अर्गानिजमहरुलाई क्लासिफाई गरिएको छ सोधेको छ। अप्सन 1 एनिमेलिया, अप्सन 2 प्लान्टी, अप्सन 3 मोनेरा एन्ड अप्सन 4 फन्जाई। अब एक्चुअली एनिमेलियामा सबै मल्टिसेलुलर कम्प्लेक्स एनिमलहरुलाई राखिएको छ। मेजर क्याटेगोरी भनेको इन्भर्टिब्रेट एन्ड भर्टिब्रेट गरिएको छ। एन्ड प्लान्टीमा अल काइन्ड्स अफ प्लान्टहरुलाई राखिएको छ टुवर्ड्स थैलोफाइटा टु एन्जियोस्पर्म। एन्ड अप्सन 3 मा मोनेरा छ। मोनेरा त्यो किङडम हो जस अन्तर्गत आर्कियाहरु र नाइट्रोजन फिक्सिङ अर्गानिजमहरु या ओभरअल ब्याक्टेरियाहरुलाई मोनेरामा राखिएको छ। सो यो क्वेशनको अनुसार सही आन्सर मोनेरा हुन्छ। एन्ड अप्सन 4 छ फन्जाई। फन्जाईमा सेप्रोफाइटिक अर्गानिजमहरु डिकम्पोजरहरुलाई राखिएको छ। सो करेक्ट आन्सर इज अप्सन 3 मोनेरा। नेक्स्ट क्वेशन बेन्थम एन्ड हुकर गेभ व्हिच सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन। बेन्थम र हुकरले पनि क्लासिफिकेसनको एउटा सिस्टम दिएको छ। उहाँले दिएको सिस्टमलाई नेचुरल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भनिन्छ। नेक्स्ट क्वेशन व्हाट इज द मेन बेसिस अफ क्लासिफिकेसन इन 5 किङडम सिस्टम। 5 वटा किङडम सिस्टमको क्लासिफिकेसनमा मेन बेस केलाई राखिएको हो भन्न खोजे। अप्सन 1 स्ट्रक्चर अफ द न्युक्लियस, अप्सन 2 स्ट्रक्चर अफ सेल वाल, अप्सन 3 एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन एन्ड अप्सन 4 मोड अफ न्युट्रिसन। सो ओभियसली 5 किङडम सिस्टम क्लासिफिकेसनमा मोड अफ न्युट्रिसनलाई डिल गरिएको छ। बिकज अफ वाट कि किङडम मोनेरामा डिकम्पोजरहरु छन्, किङडम फन्जाईमा सेप्रोफाइटहरु छन्, किङडम प्रोटिस्टामा युक्यारियोटिक युनिसेलुलरहरु छन् र किङडम प्लान्टीमा मल्टिसेलुलर अटोट्रोपिकहरु छन् र किङडम एनिमेलियामा मल्टिसेलुलर हेट्रोट्रोपिक अर्गानिजमहरु छन्। सो मोड अफ न्युट्रिसनको आधारमा 5 वटा किङडमहरुमा तिनीहरुलाई राखिएको छ। The next question is which of the following statement is false about the fungi। अब फन्जाईको बारेमा कुन कथन चाहिँ गलत हो भनिएको छ। अप्सन 1 दे आर युक्यारियोट्स, यिनीहरु युक्यारियोट नै हो। अप्सन 2 दे आर हेट्रोट्रोप्स, यिनीहरु हेट्रोट्रोप पनि हो। एन्ड अप्सन 3 दे पोजेस अ प्युरली सेलुलोजिक सेल वाल। अब फन्जाईहरुमा पनि सेल वाल हुन्छ बट सेलुलोजले बनेको हुँदैन, प्लान्टहरुको सेल वाल सेलुलोजले बनेको हुन्छ।
and option 4 none of the above, and correct answer is 3. They possess a purely cellulosic cell wall. Next question, African sleeping sickness is caused by एउटा रोग हो स्लिपिङ सिकनेस, बेसिकली अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस भनिन्छ। केले यसलाई सार्छ भन्नु खोजेको छ। अप्सन 1 ट्रिप्नोजोमा क्रुजी, अप्सन 2 ट्रिप्नोजोमा ट्याङ्गेला, अप्सन 3 ट्रिप्नोजोमा रोडेन्सिस, अप्सन 4 ट्रिप्नोजोमा गेम्बिन्स। सो अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस ट्रिप्नोजोमा गेम्बिन्स नामको जीवले सार्छ। नेक्स्ट क्वेसन, लिनियस इभोल्भड अ सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर कल्ड। लिनियसले नोमेनक्लेचरको जो सिस्टम पत्ता लगायो उसलाई के भनिन्छ? अप्सन 1 भर्नाकुलर, अप्सन 2 मोनोमियल, अप्सन 3 पोलिमोनियल एन्ड अप्सन 4 बाइनोमियल। लिनियसले दिएको नोमेनक्लेचर सिस्टम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो, जसमा फर्स्ट नेम जिनस हुन्छ एन्ड सेकेन्ड नेम स्पिसिज हुन्छ, एन्ड त्यसैलाई मोडिफाई गरेर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भनेर पनि अहिले एडभान्स गरिएको छ, जसमा पहिलो नाम जिनस हुन्छ, दोस्रो नाम स्पिसिज र तेस्रो नाम सब स्पिसिज हुन्छ। जस्तै अहिले मान्छेलाई होमो सेपियन्स भनेर भन्छौँ, त्यसमा लास्टको सेपियन्स सब स्पिसिज हो। बाइनोमियल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिभन बाई लिनियस, र लिनियसलाई फादर अफ ट्याक्सोनोमी पनि भनिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, व्हाट इज अ ट्याक्सोन? ट्याक्सोन भन्नाले के बुझिन्छ? ट्याक्सोनोमिकल हायरार्कीमा ग्रुपहरू हुन्छ, त्यसमा सेम क्यारेक्टरिस्टिकहरू मिलेको जीवहरू हो। ठुलोदेखि एउटा सानो ग्रुप हुन्छ कमन क्यारेक्टरिस्टिकको आधारमा। अप्सन 1 ग्रुप अफ रिलेटेड फ्यामिलीज, अ टाइप अफ लिभिङ अर्गानिजम, अ ग्रुप अफ रिलेटेड स्पिसिज, अ ग्रुप अफ एनी ऱ्याङ्किङ। सो करेक्ट आन्सर इज अ ग्रुप अफ एनी ऱ्याङ्किङलाई ट्याक्सोन भनिन्छ। सो हाइएस्ट लेभल अफ ट्याक्सोन इज किङडम एन्ड द लोएस्ट लेभल अफ ट्याक्सोन इज स्पिसिज। नेक्स्ट क्वेसन, phylogenetic classification is based on option 1 overall similarities, option 2 habit of plants, option 3 common evolutionary descendants, and option 4 all of the above. The correct answer is common evolutionary descendant को आधारमा phylogenetic classification लाई डिल गरिएको छ। Next question, static concept of species was proposed by option 1 Darwin, option 2 Theophrastus, option 3 Linnaeus, and option 4 De Candolle. And the correct answer is Linnaeus. Static concept of species was proposed by Linnaeus. Next question, the protists have which of the following? प्रोटिस्ट सँग के हुन्छ तल भएको क्यारेक्टरिस्टिकहरुमा भनेको छ। अप्सन 1 फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रिगेट्स, अप्सन 2 न्यूक्लियोप्रोटीन इन डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ द रेस्ट अफ द सेल सबस्टेन्स, अप्सन 3 मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियोप्रोटीन विदिन द साइटोप्लाज्म, एन्ड अप्सन 4 न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेन्स टुगेदर इन अ लूज मास। द करेक्ट आन्सर इज अप्सन 3 मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियोप्रोटीन within the cytoplasm. Next question, genes of tobacco mosaic virus are option 1 double stranded RNA, option 2 single stranded RNA, option 3 double stranded DNA, and option 4 proteinaceous. Gene of TMB, सर्टकटमा यसलाई टीएमबी भनिन्छ, टोब्याको मोजेक भाइरस। यसको जिन हुन्छ सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए। यो भाइरसमा मात्र हो आरएनएले एज अ जेनेटिक मेटेरियल काम गर्ने, र सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ आरएनए। नेक्स्ट क्वेसन, ब्लू ग्रीन algae belong to which group? Option 1 Protista, option 2 Prokaryotes, option 3 Fungi,
एन्ड अप्सन 4 ब्रायोफाइट्स। ब्लू ग्रीन एल्गीलाई अर्को नाम साइनोब्याक्टेरियाले पनि चिनिन्छ र यिनीहरू प्रोक्यारियोटिकहरू हुन्। मेजरली मोनेरा किङडममा यिनीहरूलाई डिल गरिन्छ र युनिसेलुलर प्रोक्यारियोट भन्न भनिन्छ। सो करेक्ट आन्सर इज अप्सन 2 प्रोक्यारियोट्स। नेक्स्ट क्वेसन, हु रोड द बुक जेनेरा प्लान्टरम? यो जेनेरा प्लान्टरम नामको बुक कसले लेखेको हो? अप्सन 1 बेसे, अप्सन 2 बेन्थम एन्ड हुकर, अप्सन 3 लिनियस एन्ड अप्सन 4 हचिन्सन। करेक्ट आन्सर इज लिनियस। लिनियसले ट्याक्सोनोमीको कन्सेप्ट दिएकै जेनेरा प्लान्टरममा हो, त्यही भएर लिनियसलाई फादर अफ ट्याक्सोनोमी पनि भनिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, टी.ओ. डाइनियर डिस्कभर्ड, टी.ओ. डाइनियरले के खोजेको थियो? अप्सन 1 ब्याक्टेरियोफेज, अप्सन 2 इन्फेक्सियस प्रोटिन, अप्सन 3 फ्री इन्फेक्सियस डिएनए एन्ड अप्सन 4 फ्री इन्फेक्सियस आरएनए। And the correct answer is free infection RNA was discovered by T.O. Diner. Next question, ICBN stand for? ICBN basically International Code for Botanical Nomenclature भन्ने हामी भन्छौँ। अब यसैमा ICZN भन्न आउँछ, इन्टरनेसनल कोड फर जुलोजिकल नोमेनक्लेचर भनिन्छ। यहाँ दिएको अप्सनमा अब International Code of Botanical Nomenclature, the first one is correct. दोस्रो दिएको छ यसले Indian Code of Botanical Nomenclature, यो अरू अप्सनहरू सही होइन। फर्स्ट अप्सन इज करेक्ट, इन्टरनेसनल कोड फर बोटनिकल नोमेनक्लेचर। जुलोजीको केसमा ICZN हुन्छ, इन्टरनेसनल कोड फर जुलोजिकल नोमेनक्लेचर। Next question, organs with some origin but different function are called? ती अङ्गहरू with the same origin, तिनीहरूको उत्पत्ति एकै ठाउँबाट भएको but different function are called, तर तिनीहरू काम फरक फरक भएको केसमा ती अर्गनहरूलाई होमोलोगस अर्गन भनिन्छ। यहाँ अप्सनमा दिएको एनालोगस, होमोलोगस, भेस्टिजियल एन्ड एटापिजम भनेको छ। एक्चुअली दिएको अप्सनमध्ये होमोलोगस अर्गन सही हुन जान्छ। यिनीहरूमा सेम ओरिजिन हुन्छ बट फङ्सनहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। फर एन इक्जाम्पल, द फरलिम्ब अफ ह्युमन, फरलिम्ब अफ ब्याट एन्ड फरलिम्ब अफ हर्स, जुनसुकै इक्जाम्पल लिँदा पनि अगाडिको खुट्टाले अब चराहरूमा उड्ने काम हुन्छ, गोलाहरूमा रनिङको काम हुन्छ, भएकोमा लिपिङको काम गर्छ, मान्छेहरूमा हातले ग्रास्पिङ सम्बन्धी काम गर्छ। बट यिनीहरूको ओरिजिन चाहिँ एउटै बोनबाट भएको हुन्छ, त्यही भएर यिनीहरूलाई होमोलोगस अर्गन्स भनिन्छ। अब यसमा एनालोगस अर्गन भन्दाखेरि ठिक यसको अपोजिट हुन जान्छ। सेम फङ्सन बट डिफ्रेन्ट ओरिजिन, काम चाहिँ एउटै गर्छ तर ओरिजिन पखेटाले सेम काम गर्छ, उड्ने काम गर्छ बट ओरिजिनेट चाहिँ अलग अलग भएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल अब बर्डमा जो विङ हुन्छ त्यो मेम्ब्रेनले बनेको हुन्छ, चिलीले। ब्याटमा चमेरोमा जो पखेटा हुन्छ त्यो स्किनले बनेको हुन्छ, चराहरूमा प्वाखले फ्याक्टरले बनेको हुन्छ। सो तिनीहरूको ओरिजिन चाहिँ डिफ्रेन्ट छ तर काम चाहिँ एउटै गर्छ भन्ने त्यसलाई एनालोगस अर्गन भनिन्छ। भेस्टिजियल अर्गन भन्दाखेरि अब इभोल्युसन हुँदै आउँदाखेरि अब पहिलाको पुस्ताहरूमा त्यो एक्टिभ थियो र अहिले त्यो फङ्सनलेस छ, फिजिकली प्रेजेन्ट छ तर फङ्सनलेस छ भनेर भेस्टिजियल अर्गन भनिन्छ। जस्तै हाम्रो आँखाको लेयरमा नेक्टिफिकेसन मेम्ब्रेन हुन्छ, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब बिग क्याटल एन्ड म्यामलहरूमा त्यसले आँखालाई कभर गर्ने काम, सेतार्ने काम गर्छ। कभर मात्र देखिन्छ, त्यो डेभलप भएको होइन। अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ भर्मिफर्म एपेन्डिक्स पनि एउटा भेस्टिजियल अर्गन हो जो फङ्सनलेस हुन्छ हाम्रो बडीमा। द्याट्स वाइ पोलिसेकेराइड र स्टार्च जस्तो कार्बोहाइड्रेटहरू हाम्रो बडीमा डाइजेस्ट हुँदैन, तिनीहरूले चाहिँ भेस्टिजियल अर्गन भनिन्छ। एटापिजम भन्दाखेरि अब कुनै जिनिसमा लाग्ने
न्युट्रिसनको एउटा टाइप हो र क्लासिक हो जसलाई सुकिनास भनिन्छ नेपालीमा। मसल ग्रोथ कम भएको हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, विच अफ द फलोइङ भिटामिन इज अल्सो नोन एज एस्कर्बिक एसिड? अरू कुन भिटामिनलाई एस्कर्बिक एसिड नामले पनि चिनिन्छ भनेछ? अप्सनमा भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन सी एन्ड भिटामिन ई राखिएको छ। सो एस्कर्बिक एसिड इज अनदर नेम अफ भिटामिन सी। भिटामिन सीलाई एस्कर्बिक एसिड भनिन्छ। बेसिकली भिटामिन सी को डिफिसियन्सी भयो भने स्कर्बी हुन्छ। द डिफिसियन्सी डिजिज क्यान बी प्रिभेन्टेड बाई option 1 prolonged cooking, option B eating only fruits, option C eating only vegetable, option D eating food with a good nutritional value। यदि कुनै कुराको कमी भएर बडीमा डिजिजहरू लागेको छ भने त्यो कुराको फुलफिलमेन्ट हुने बित्तिकै त्यो निको हुन्छ। सो अप्सन डी इज करेक्ट आन्सर हुन जान्छ। आई थिङ्क इटिङ फुड ह्याभिङ अ गुड न्युट्रिसनल भ्याल्यु, पोषिलो खानेकुराहरू खाएपछि त्यो लेभल अप हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, एड्स, कमन कोल्ड, डेङ्गु फिभर एन्ड इन्फ्लुएन्जा आर इक्जाम्पल अफ। अब यी रोगहरू एड्स, कमन कोल्ड, रुगाखोकी, डेङ्गु फिभर एन्ड इन्फ्लुएन्जा आर इक्जाम्पल अफ। अप्सन ए डिफिसियन्सी डिजिज, अप्सन बी इन्फेक्सियस डिजिज, अप्सन सी फिजियोलोजिकल डिजिज एन्ड अप्सन डी नन इन्फेक्सियस डिजिज। सो यी सबै इक्जाम्पल हो इन्फेक्सियस डिजिजको। कुनै 1 पर्सनबाट अदर पर्सनमा सर्न त्यति धेरै टाइम लाग्दैन। थ्रु द डिफ्रेन्ट मिडियम दे क्यान स्प्रेड फ्रम 1 पर्सन टु अनदर पर्सन, द्याट्स वाइ द डिजिजेस आर नोन एज इन्फेक्सियस डिजिज। नेक्स्ट क्वेसन, which of the following vitamin help in blood clotting? Option A vitamin A, option B vitamin C, option C vitamin D and option D vitamin K। So blood clotting में vitamin K ले help गर्छ। Vitamin K is responsible for blood clotting। Next question, which of the following vitamins functions as both hormone and visual pigment? कुन भिटामिनले दुईटीको काम गर्छ, हर्मोनको र भिजुअल पिगमेन्टको भन्ने क्वेसन सोधेको छ। र यहाँ केमिकल नेममा अप्सन दिएको छ। अप्सन ए थाइमिन, अप्सन बी रेटिनोल, अप्सन सी राइबोफ्लाभिन एन्ड अप्सन डी फोलिक एसिड। एन्ड द करेक्ट आन्सर इज रेटिनोल। रेटिनोल इज द केमिकल नेम अफ भिटामिन ए एन्ड भिटामिन ए इज फङ्सन एज बोथ hormone and visual pigment। Next question, which of the following vitamin is also known as niacin and plays a vital role in many digestive tract functions? कुन भिटामिनलाई नियासिन नामले पनि चिनिन्छ र उसले डाइजेस्टिभ ट्र्याकमा एउटा इम्पोर्टेन्ट भूमिका खेल्छ भनेको छ। सो अप्सन ए भिटामिन B1, अप्सन बी भिटामिन B2, अप्सन सी भिटामिन B3 and option D vitamin B12। So the correct answer is vitamin B3। vitamin B3 लाई नायासिन पनि भनिन्छ र यसले डाइजेस्टिभ ट्र्याकमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। नेक्स्ट क्वेसन, द डिफिसियन्सी अफ भिटामिन ई लिड्स टु। यदि भिटामिन ई को कमी भयो भने के कुरा देखिन्छ भनेको छ। अप्सन ए सफ्ट बोन्स,
Option B, bleeding in gums. Option C, weakness in muscles. And option D, neurological disorders. Vitamin E deficiency भइसकेपछि weakness in muscles हुन्छ एन्ड अर्को कुरा भनेको स्टाइलिटी पनि हुन्छ बेसिकली फर्टिलिटी केस जो कम हुन्छ त्यसमा पनि भिटामिन ई डिफिसियन्सीको धेरै केसहरू देखिएको छ नेक्स्ट क्वेसन जीरोप्थालामिया caused due to deficiency of option दिया छ vitamin A, B, C and E. So correct answer is vitamin A. Which of the following is not an infectious disease? Infectious disease होइन के होइन भन्दाखेरि डेङ्गु, स्कर्बी, टाइफोइड फिभर, whooping cough. डेङ्गु obviously infectious हो, टाइफोइड फिभर पनि इन्फेक्सियस हो, whooping cough लहरे खोकी पनि इन्फेक्सियस हो, स्कर्बी इन्फेक्सियस होइन बिकज स्कर्बी भिटामिन सी को कमीले हुन्छ and the correct answer is option B, scurvy. Next question, which of the following is the main cause of blindness in children worldwide? दुनियाभरिमा बच्चाहरूमा जो अन्धोपन देखिएको छ ब्लाइन्डनेस त्यसको मेजर कारण के हो भनेको छ अप्सन ए ग्लाइकोमा, अप्सन बी क्याटारेक्ट्स, अप्सन सी प्रोटिन डिफिसियन्सी एन्ड अप्सन डी भिटामिन ए डिफिसियन्सी. एन्ड द करेक्ट आन्सर इज भिटामिन ए डिफिसियन्सी हो. भिटामिन ए डिफिसियन्सी भयो भने ब्लाइन्डनेसको समस्या आउँछ. नेक्स्ट क्वेसन, एमोक्सिलिन, डोक्सासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन एन्ड पेनिसिलिन आर सम एक्जाम्पल अफ ब्याक्टेरिया, प्याथोजन, एन्टिबायोटिक्स एन्ड भ्याक्सिनेसन. यो माथि दिएको सबै एन्टिबायोटिकहरू हो. एमोक्सिलिन, डोक्सासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन एन्ड पेनिसिलिन आर द एक्जाम्पल अफ एन्टिबायोटिक्स. नेक्स्ट क्वेसन छ, which biomolecule is distributed more widely in a cell? Option A chloroplast, option 2 RNA, option 3 DNA and option 4 spherosomes. And the correct answer is option 2 RNA is widely distributed in cell. Question number 42, which class has the largest number of animals? Option 1 fishes, option 2 reptiles, option 3 insects and option 4 mammals. कुन क्लासमा सबभन्दा बढी एनिमलहरू छ कुन ग्रुपमा भन्न खोजेको छ. सो करेक्ट आन्सर इज इन्सेक्ट्स, अप्सन 3. क्लास इन्सेक्टा सबभन्दा ठुलो क्लास पनि हो जुन फाइलम अर्थोपोडा अन्तर्गत पर्छ र फाइलम अर्थोपोडा ढाड्न भएका जीवहरूको सबभन्दा ठुलो फाइलम पनि हो. नेक्स्ट क्वेसन, आइडेन्टिफाई द क्यारेक्टरिस्टिक अफ एसिलोमेट्स. Option 1 absence of mesoderm, option 2 absence of brain, option 3 coelom that is incompletely lined with a mesoderm, option 4 solid body without a cavity surrounding internal organs. And the correct answer is option number 4, solid body without a cavity surrounding internal organs. Next question, salamander belong to the class option 1 fishes, option 2 apes, option 3 reptiles and option 4 amphibian. And the correct answer is option 4 amphibian. Next question, which of the following combination is incorrect? Option 1 nematoda, roundworms, pseudocoelomates. Option 2 calcaria, gastrovascular cavity, coelom present. Option 3 echinodermata, coelom present, bilateral symmetry. And option 4 platyhelminthes, gastrovascular cavity, flatworms, acoelomate.
And the correct answer is option 2, calcarea, gastrovascular cavity, coelom present. Question number 46, फ्लेम सेल आर द एक्सक्रिटरी स्ट्रक्चर फर, यो एक्सक्रिसनको लागि फ्लेम सेल कुन फाइलममा हुन्छ भनेको छ. अप्सन 1 एनिलिडा, अप्सन 2 सिलिन्ट्रेट्स, अप्सन 3 प्लेटिहेल्मिन्थेस एन्ड अप्सन 4 इकानोडर्मेटा. And the correct answer is option 3 platyhelminthes. Next question, phylum Porifera is classified based on option 1 branching, option 2 symmetry, option 3 spicules and option 4 reproduction. And the correct answer is option 3 spicules. Next question, the canal system in sponge develops due to option 1 porous walls, option 2 gastrovascular system, option 3 reproduction, option 4 folding of inner walls, and the correct answer is option 4 folding of inner walls. Next question, select the correct pair. Option 1 arthropoda silverfish, option 2 pisces jellyfish, option 3 echinodermata cuttlefish and option 4 mollusca starfish. The correct answer is arthropoda silverfish. Next question, which group does not contain polyp? Option 1 anthozoa, option 2 hydrozoa, option 3 scyphozoa and option 4 calcarea. And the correct answer is option 4 calcarea. Next question, ascaris is characterized by option 1 presence of true coelom and metamerism, option 2 presence of true coelom but the absence of metamerism, option 3 absence of true coelom and metamerism, and option 4 absence of true coelom but the presence of metamerism. And the correct answer is option 3 absence of true coelom and metamerism. Next question, Cnidaria is characterized by option 1 tissue level of organization, option 2 nematoblast, option 3 coelenteron and option 4 all. And the correct answer is all. Next question, notochord occurs throughout life and all through the length of the body in option 1 cephalochordata, option 2 hemichordata, option 3 urochordata and option 4 vertebrata. And the correct answer is option 1 cephalochordata. And next question, a periplaneta belong to which phylum? Option 1 mollusca, option 2 arthropoda, option 3 annelida and option 4 echinodermata. पेरिप्लानेटा अमेरिकाना भनेको साङ्लो हो, ककरोच, त्यो आर्थ्रोपोडा फाइलममा पर्छ. सो करेक्ट आन्सर इज अप्सन 2 आर्थ्रोपोडा. And next question, which of the following character is not typical to class Mammalia? Option 1 alveolar lungs, option 2 7 cervical vertebrae, option 3 thecodont dentition, option 4 10 pair of cranial nerves. And the correct answer is 10 pairs of cranial nerves. Next question, sir. The total number of essential vitamins required for the proper functioning of human body is option A 12, option B 13, option C 15 and option D 22. And the correct answer is option B 13. And next question, which of the following vitamin cannot be produced by our body? हाम्रो बडीले तल दिएको भिटामिन मध्ये कुन उत्पादन गर्दैन भनेर सोधेको छ. अप्सन ए भिटामिन ए, अप्सन बी भिटामिन के, अप्सन सी भिटामिन सी एन्ड अप्सन डी अल अफ द अबभ. यो माथि दिएको कुनै पनि भिटामिन ए, के र सी कुनै पनि हाम्रो बडीले प्रोड्युस गर्दैन. सो अल अफ द अबभ इज करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेसन, which of the following mineral control growth
एन्ड बडी वेट, शरीरको वृद्धि र वेटलाई कुन खनिजले नियन्त्रण गर्छ भनेको छ। अप्सन ए आयोडिन, अप्सन बी क्याल्सियम, अप्सन सी फस्फोरस एन्ड अप्सन डी अल अफ द एबभ। सो बडी वेट र ग्रोथलाई कन्ट्रोल गर्ने मिनरल भनेको आयोडिन हो। नेक्स्ट क्वेसन, विच अफ द फलोइङ भिटामिन इज कल्ड अ वाटर सोल्युबल भिटामिन? अप्सन ए भिटामिन ए, अप्सन बी भिटामिन डी, अप्सन सी भिटामिन सी एन्ड अप्सन डी भिटामिन के। यहाँ दिएको भिटामिन ए, डी र के फ्याट सोल्युबल भिटामिन हो। सो करेक्ट आन्सर इज भिटामिन सी। नेक्स्ट क्वेसन, that does help in the regulation of body volume and blood pressure? Option A iron, option B iodine, option C sodium and option D phosphorus. And the correct answer is option C sodium, help in the regulation of blood volume and blood pressure. Which of the following are example of macrominerals? Macromineral को exam के हो? Sodium, calcium, chlorine, all of the above. And the correct answer is all of the above. ये सबै मैक्रोमिनरलहरू हो। माइक्रोमिनरल भन्दाखेरि जसको रिक्वायरमेन्ट बडीमा कम हुन्छ त्यसलाई माइक्रोमिनरल भनिन्छ र बडीमा जसको बडी रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यसलाई मैक्रोमिनरल भनिन्छ। सो सबै सही छ। नेक्स्ट क्वेसन, एक्सेसिभ इन्टेक अफ क्याल्सियम इन आवर डाइट रिजल्ट इन अप्सन ए स्ट्रोक, अप्सन बी डायरिया, अप्सन सी कन्स्टिपेसन एन्ड अप्सन डी किडनी स्टोन्स। बढी मात्रामा क्याल्सियम इन्टेक गरियो भने डाइटमा त्यसले किडनी स्टोन गराउन सक्छ। सो करेक्ट आन्सर इज अप्सन डी किडनी स्टोन्स। नेक्स्ट क्वेसन, विच अफ द फलोइङ भिटामिन आर कल्ड फ्याट सोल्युबल भिटामिन? अप्सन ए बी, अप्सन बी भिटामिन ई, अप्सन सी भिटामिन सी एन्ड अप्सन डी भिटामिन B2। सो पानीमा घुल्ने अथवा वाटर सोल्युबल भिटामिन भनेको बी कम्प्लेक्स, बी का सबै क्याटेगोरी र सी हो। अरू सब फ्याट सोल्युबल भिटामिन हो, ए, डी, ई र के। सो यहाँ दिए अनुसार भिटामिन ई इज अ फ्याट सोल्युबल भिटामिन। सो करेक्ट आन्सर इज अप्सन बी भिटामिन ई। नेक्स्ट क्वेसन, ओनियन्स, ब्रोकोली, फ्रेश फ्रुट्स, मिल्क, एग एन्ड आयोडाइज्ड सल्ट आर गुड सोर्स अफ? अप्सन ए फस्फोरस, अप्सन बी सोडियम, option C iodine and option D both B and C. And the correct answer is both B and C. सोडियम र आयोडिन दुईटै मेजरली पाउँछ ओनियन, ब्रोकोली, फ्रेश फ्रुटहरुमा, मिल्क, एग र आयोडाइज्ड सल्टमा सोडियम र आयोडिन पाउँछ। नेक्स्ट क्वेसन, पैसन फ्रुट एन्ड पोमग्रेनेट आर रिच इन व्हिच भिटामिन, व्हिच मिनरल? अप्सन ए फस्फोरस, option B calcium, option C manganese and option D none of the above. And the correct answer is phosphorus. Passion fruit and pomegranate are rich in phosphorus. Next question, which is known as the father of tissue culture? Option A Banner, option B Laibach, option C Haberland, option C Guthrie. And the correct answer is Haberland. Next question, the production of secondary metabolites require the use of option A meristem, option B protoplast, option C axillary buds and option D cell suspension. And the correct answer is option D cell suspensions. Next question, the pair of hormones required for a callus to differentiate it are? Option A ethylene and auxin, option B auxin and cytokinin, option C auxin and abscisic acid, option D cytokinin and gibberellin. And the correct answer is option B auxin and cytokinin. Next question, what is dimethyl sulfoxide used for? Option A, a gelling agent, option B,
protectant, option C chelating agent, and option D an alkylating agent. And the correct answer is option B cryoprotectant. Next question, the formation of embryos from the pollen grains in the tissue culture medium is due to option A organogenesis, option B test tube culture, option C double fertilization, and option D cellular totipotency. And the correct answer is option D cellular totipotency. Next question, synthetic seeds are produced by the encapsulation of somatic embryos with option A sodium acetate, option B sodium nitrate, option C sodium chloride, and option D sodium alginate. And the correct answer is option D sodium alginate. Next question, totipotency refers to option A development of fruit from flower in culture, option B development of an organ from a cell in a culture medium, option C flowering in a culture medium, and option D all of the above. So totipotency refers to option B is correct, development of an organ from a cell in a culture medium. कुनै पनि सेलबाट अर्गन बन्ने प्रोसेसलाई टोटिपोटेन्सी भनिन्छ. डेभलपमेन्ट अफ एन organ from a cell in a culture medium. Next question, which of the following is the main application of embryo culture? Option A clonal propagation, option B production of embryos, option C induction of somaclonal variations, and option D overcoming hybridization barriers. And the correct answer is option D overcoming hybridization barriers. Next question, in tissue culture of parenchyma, mitosis is accelerated in the presence of option A auxin, option B cytokinin, option C gibberellin, and option D both auxin and cytokinin. And the correct answer is option D both auxin and cytokinin. Next question, in which of the following conditions do the somaclonal variations appear? Option A plant raised in tissue culture, option B plants exposed to gamma rays, option C plants growing in polluted soil or water, and option D plants transferred by recombinant DNA technology. And the correct answer is option A plant raised in tissue culture. Next question, which of the following factor is not responsible for the denaturation of protein? Option A heat, option B charge, option C pH change, and option D organic solvents. And the correct answer is option B charge. प्रोटीन को डिनेचुरेसन को लागि हिट रिस्पोन्सिबल हो, पीएच रिस्पोन्सिबल हो, अर्ग्यानिक सल्भेन्ट रिस्पोन्सिबल हो, बट चार्ज रिस्पोन्सिबल होइन भन्न खोजे. Next question, which of the following is responsible for specifying the 3D shape of protein? Option A the peptide bond, option B the amino acid sequence, option C interaction with the polypeptides, option D interaction with molecular capnors. And the correct answer is option B the amino acid sequence. Dash dash is not a classified form of conjugated proteins. Option A lipoproteins, option B glycoproteins, option C metalloproteins, and option D complete proteins. Option D is the correct answer, complete proteins. Next question, what is the average molecular weight of an amino acid residue in a protein? Option A 120, option B 110, option C 130, and option D 140. And the correct answer is option B 110.
Next question, which of the following protein was first sequenced by Frederick Sanger? Option A myosin, option B insulin, option C myoglobin, and option D hemoglobin. And the correct answer is option B insulin. Next question, which of the following statement is true about proteins? Option A, protein are made up of amino acid. Option B, protein are essential for the development of skin, teeth and bones. Option C, protein is the only nutrient that can build, repair and maintain body tissues. And option D, all of the above. And the correct answer is all of the above. Next question, how many amino acids make up a protein? 10, 20, 30 and 50. And the correct answer is 20. Total amino acid 20 हो नेचरमा पाउने जो कम्बाइन भएर प्रोटिन फर्मेसन गर्छ. Next question, what is a bond between amino acid called? Ionic bond, acidic bond, peptide bond and hydrogen bond. amino acid को बीचमा peptide bond फर्मेसन भएर प्रोटिन फर्मेसन हुन्छ. So peptide bond is correct answer. Next question, which of the following statement is true about protein? Proteins are polymer of glucose. Protein are polymer of amino acid. Protein are polymer of peptide bond. Polymer are polymers of disulfide bridges. So correct answer is B. Protein are polymers of amino acid. Amino acid हरुको polymer हो protein. Next question, which of the following food products are high in protein content? Option A, tolu and eggs. Option B, grains and legumes. Option C, milk and milk products. And option D, all of the above. And the correct answer is all of the above. Next question, which of the following statement is true about the complete proteins? Option A, high protein food that stabilize body weight. Option B, food that has a balanced amount of fat and protein. Option C, foods that provide all the amino acids that the body needs. And option D, all of the above. And the correct answer is all of the above. Next question, which of the following technique is used to determine the protein structure? Option A, X-ray crystallography. Option B, cryptonics X-ray vision. Option C, magnetic resonance imaging MRI. And option D, none of the above. And the correct answer is option A, X-ray crystallography. Next question, which of the following disorder is caused by the deficiency of protein? Option A, weight loss. Option B, muscle fatigue. Option C, loss in muscle strength. And option D, all of the above. And the correct answer is all of the above. Next question, which of the following cell organelle is involved in the process of protein synthesis? Option A, vesicles. Option B, ribosomes. Option C, synchrotrons. And option D, mitochondria. And the correct answer is option B, ribosomes. Next question, which of the following is not the function of protein? Option A, help in digesting food. Option B, carries genetic information. Option C, fights against the invading pathogens. Option D, helps in transporting oxygen in the blood. And the correct answer is option B, carries genetic information. Next question, the 3D structure of protein can be determined by option A, spectroscopy. Option B, X-ray crystallography. Option C, nuclear magnetic resonance. And option D, both B and C. And the correct answer is option D, both B and C, X-ray crystallography and nuclear magnetic resonance. दुईटा तरिकाबाट प्रोटिनको 3D स्ट्रक्चर डिटरमाइन गर्न सकिन्छ. Next question, which of the following is true about enzymes? Option A, proteins.
option B nucleic acids, option C carbohydrates, and option D DNA molecule. Enzymes को बारेमा protein सही हो because enzymes are proteins. Next question, which of the following statement is true about the primary 1-degree structure of protein? Option A, the helical structure of the protein. Option B, subunit structure of the protein. Option C, 3-dimensional structure of the protein. And option D, the sequence of amino acid joined by a peptide bond. And the correct answer is D, the sequence of amino acids joined by a peptide bond. Next question, which of the following diseases is caused by protein deficiency? Option A, anemia. Option B, kwashiorkor. Option C, hypothyroidism. And option D, all of the above. A protein deficiency ले kwashiorkor हुन्छ, so option B is correct. Next question, the process of protein synthesis takes place in which of the following cell organelle? Option A, nucleus. Option B, vacuoles. Option C, cytoplasm. And option D, mitochondria. प्रोटीन सिन्थेसिस को प्रक्रिया कोषको कुन भागमा हुन्छ भनेको छ, सो करेक्ट आन्सर इज साइटोप्लाज्ममा हुन्छ, अप्सन सी प्रोटीन सिन्थेसिस साइटोप्लाज्ममा हुन्छ. नेक्स्ट क्वेशन, which of the following monosaccharide is a majority found in human body? Option A, D type. Option B, L type. Option C, LD type. And option D, none of the above. The correct answer is option A, D type monosaccharide. Body ma body पाउँछ भन्नु खोजेको. Next question, which of the following is the most abundant biomolecule on earth? Option A, lipids. Option B, proteins. Option C, carbohydrates. And option D, nucleic acids. And the correct answer is option C, carbohydrates. Next question, which of the following are the major function of carbohydrates? Option A, storage. Option B, structural framework. Option C, transport materials. And option D, both storage and structural framework. And the correct answer is option D, both storage and structural framework. Next question, which of the following is the general formula of carbohydrates? Option A, C4H2ON. Option B, C6H2ON. Option C, CH2ON. And option D, C2H2ON COOH. So correct answer is option C, CH2ON. Next question, haploid plant can be obtained from anther culture, bud culture, leaf culture and root culture. And the correct answer is anther culture. Anther culture बाट haploid plant obtain गर्न सकिन्छ. Next question, in plant tissue culture, the callus tissue are generated into a complete plantlet by altering the concentration A, sugar, B, hormone, C, amino acid and D, vitamin and mineral. So correct answer is option B, hormones. Next question, which of the following is cultured to obtain haploid plants? Option A, embryo. Option B, nucleus. Option C, apical bud. And option D, entire anther. And the correct answer is entire anther. Next question, which of the following factor is used in crop improvement and crop management? Option A, agrobacterium. Option B, plasmid. Option C, cosmid. And option D, phasmid. And the correct answer is option A, agrobacterium. Question number 105, which of the following growth hormone produces apical dominance? Option A, ethylene. Option B, cytokinin. Option C, auxin. And option D, gibberellin.
And the correct answer is option C, auxin. Next question. Hybrids are produced by option A, the nucleus of one species but cytoplasm from both the parent species. Option B, the fusion of two same nuclei from the same species. Option C, the fusion of two different nuclei from different species. And option D, none of the above. And the correct answer is option A, nucleus of one species but cytoplasm from both the parent species. Next question. Which of the following medium is composed of chemically defined compounds? Option A, natural media. Option B, artificial media. Option C, synthetic media. And option D, none of the above. And the correct answer is option C, synthetic media. Question number 108. Which of the following chemicals are most widely used for protoplast fusion? Option A, mannitol. Option B, polyethylene glycol. Option C, sorbitol. And option D, mannol. And the correct answer is option B, polyethylene glycol. Next question. Which of the following plant cells shows totipotency? Option A, cock cells. Option B, meristem. Option C, sheep cells, sheep tube. And option D, xylem vessels. सेलुलर टोटिपोटेन्सी कसले देखाउँछ भन्दाखेरि करेक्ट आन्सर इज अप्सन बी, मेरिस्टेम. Question 110. What is callus? Option A, tissues that grows to form an embryoid. Option B, an unorganized actively dividing the mass of cells maintained in a culture. Option C, an insoluble carbohydrate. And option D, a tissues that grows from an embryo. And the correct answer is option B, an unorganized actively dividing mass of cells maintained in culture. Question 111. The term chromosome was coined by Sutton, Boveri, Walder and Hofmeister. And the correct answer is option C, Walder coined the term chromosome. Next question. In males, the genes for color blindness is located in option A, X chromosome, option B, Y chromosome, option C, both X and Y chromosome, option D, either X chromosome or either Y chromosome. So color blindness को चाहिँ gene हुन्छ मेलमा त्यो X chromosome located हुन्छ है. So correct answer is option A, X chromosome. Next question. Who proposed the chromosomal theory of inheritance? Option A, Sutton, option B, Mendel, option C, Courage, and option D, both A and B. And the correct answer is both A and B. Sutton and Courage proposed the chromosomal theory of inheritance. Next question. Which of the following is called sex lineages? Option A, neutropenia, option B, aspirants, option C, variation, and option D, color blindness. And the correct answer is option D, color blindness. Next question. Which of the following statement is true about the end of the chromosome? Option A, the end of the chromosome are called satellites. Option A, the end of the chromosome are called centromeres. Option C, the end of the chromosome are called telomeres. And option D, the end of the chromosome are called kinetochore. And the correct answer is option C, the end of the chromosome are called telomeres. Next question. How many sex chromosomes are present in human being? 1 pair, 2 pair, 3 pair or 4 pair? So human being ma sex chromosome 1 pair पाउँछ. The correct answer is option A, 1 pair. Next question. Who was the first person to absorb the chromosomes? Option A, Fleming.
Option B Walder, option C Strasburger, and option D Hofmeister. The correct answer is option D Hofmeister. Next question. Which of the following statement is true about the metaphase? Option A chromosome is the thickest during the metaphase. Option B, a chromosome is the shortest during the metaphase. Option C, a chromosome is the longest during the metaphase. And option D, both A and B. So correct answer is both A and B. A chromosome is shortest and thickest during the metaphase. Next question. A fully expressed allele is referred to as option A dominant, option B recessive, option C homologous, and option D heterozygous. And the correct answer is option A dominant. A fully expressed allele is called dominant allele. Next question. During the anaphase stage in a bone marrow cell, each of the chromosome has option A no chromatids, option B one chromatid, option C two chromatid, and option D several chromatid. And the correct answer is option B one chromatid. Next question. Most of the genetic disorder are caused due to option A mutation, option B the gender of an individual, option C the Grass chromosomal abnormalities, and option D all of the above. And the correct answer is option A mutation. Most of the genetic disorders are caused due to the mutation. Next question. The thread-like structure which appear inside the nucleus at the time of cell division are called option A asters, option B centrioles, option C chromosomes, and option D spindle fibers. And the correct answer is option C chromosomes. The thread-like structure which appear inside the nucleus at the time of cell division are called chromosomes. Next question. Which of the following statement is true about the chromatin composition? Option A DNA, option B RNA, option B C DNA and protein, and option D DNA, RNA and protein. Which of the following statement is true about the chromatin composition? So chromatin fiber में न्यूक्लियस भित्र रहेको होलसेल जेनेटिक मेटेरियलहरु आउँछ जसमा DNA, RNA, प्रोटिन, जिन सबै कुराहरु आउँछ. Next question. How many autosomes are present in human being? 20 pair, 22 pair, 23 pair or 44 pair? So human being मा autosomeहरु 22 pairहरु हुन्छ र sex chromosomeहरु 1 pair हुन्छ. So correct answer is option B 22 pair. Next question. Which of the following living species comprises more than 200 chromosomes? Option A amoeba, option B buffalo, option C chicken, and option D giraffe. The correct answer is amoeba comprises the more than 200 chromosomes. Next question. Your section ma anatomy related question haru cha. Question number 126. Which of the following muscular valve control the flow of digestive juice from the hepatopancreatic duct to the duodenum? Option A sphincter of OD, option B semilunar valve, option C ileocecal valve, option D pyloric sphincter. And the correct answer is option A sphincter of OD. Next question. Which of the following is present on the surface of intestinal epithelial cells? Option A zymogen granule, option B pinocytic vesicle, option C phagocytic vesicle, and option D microvilli. So intestinal epithelium cell basically microvilli पाउँछ intestine मा. Next question. Lungs are enclosed within pericardium, periosteum, pleural membrane, and pericardium. Lungs are enclosed within pleural membrane. Pleural membrane.
Next question. The maximum amount of urea is present in dorsal aorta, hepatic vein, renal vein, hepatic portal vein. So correct answer is hepatic vein. Next question. Which of the following organ is known as the graveyard of RBCs? Option A spleen, option B kidney, option C liver, and option D gallbladder. And the correct answer is option A spleen. Next question. Which of the following organs contain the bundle of His? Option A pancreas, option B brain, option C kidney, and option D heart. And the correct answer is option D heart. Next question. Heartbeat originate from the option A papillary muscle, option B SA node, sinoatrial node, option C AB node, and option D Purkinje fiber. And the correct answer is SA node. Next question. Which of the following feature is common in both human and adult frogs? Option A internal fertilization, option B urotelic mode of excretion, option C nucleated RBCs, and option D 4-chambered heart. So common feature भनेको option B urotelic mode of excretion. Next question. The basic functional unit of human kidney is known as option A nephron, option B pyramid, option C Henle's loop nephron, option D nephridia. So human kidney को basic functional unit भनेको nephron हो. Kidney को स्टडीलाई nephrology भनिन्छ. Next question. Single uriniferous tubule does not contain option A loop of Henle, option B collecting duct, option C distal convoluted tubule, and option D Bowman's capsule. And the correct answer is option B collecting duct. Next question. Which of the following joint is immovable? Option A fibrous joint, option B synovial joint, option C cartilaginous joint, and option D ball and socket joint. And correct answer is option A fibrous joint. Next question. The middle portion of human sperm contain option A nucleus, option B protein, option C centriole, and option D mitochondria. And the correct answer is sperm को middle मा हुन्छ mitochondria, जसले sperm लाई एनर्जी प्रोवाइड गर्छ, जसले गर्दाखेरि वो स्विम गरेर आफ्नो टार्गेटमा पुग्न सक्छ. Next question. Which of the following is the correctly matched pair of an organ and muscle present in the organ? Option A intestine, striated and involuntary. Option B upper arm, smooth muscle and fusiform in shape. Option C heart, involuntary and unstriated smooth muscle. And option D thigh, striated and voluntary. The correct answer is option D thigh, striated and voluntary muscle. Next question. Cartilage at the end of long bone is. Cartilage at the end of long bone is option A calcified cartilage, option B fibrous cartilage, option C hyaline cartilage, and option D elastic cartilage. And the correct answer is option C hyaline cartilage. Next question. A deltoid disc is present in option A humerus, option B femur, option C radius, and option D ulna. And the correct answer is option A humerus. Next question. Intercostal muscle are attached with option A diaphragm, option B ribs, option C thigh, and option D abdomen. And the correct answer is option B ribs. Next question. The balancing organ of the ear is
Option A, organ of Corti. Option B, vestibular apparatus. Option C, tectorial membrane. And option D, cochlea. The correct answer is option D, vestibular apparatus. Next question. Which of the following is a part of the human brain? Option A, hypothalamus. Option B, cerebellum. Option C, spinal cord. And option D, corpus callosum. And the correct answer is option B, cerebellum. Next question. Which of the following part of the brain control the